എപ്പിസോഡ് ടെക്കോമ വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇവിടെ ഒരു ഡോമിൽ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കാണുക. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബ്ലേസിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ 1970-കളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ടാറ്റോ ജമ്പിങ്ങും ഒക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. ഈ ട്രക്ക് കൊണ്ട് ഡോണറ്റ് വരയ്ക്കുക, വട്ടത്തിൽ വലിയ ഒബ്സ്റ്റക്കിളിന് മണ്ടയിൽ കൂടെ ചാടുക, തല കുത്തി മറിയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികളാണ് ഈ ട്രക്ക് കൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക സസ്പെൻഷനും 4 വീൽ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളത്. ഇത് 66 ഇഞ്ച് വീലാണ്, ടയർ സൈസ് 66 ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, അമേരിക്കയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ടൗണുകളിൽ പോയി അവരിങ്ങനെ ഷോ ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. മെഥനോൾ ഗ്യാസാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലും. ഇതിൻ്റെ ആക്സിലൊക്കെ വലിയ ബസ്സിൻ്റെയും മിലിറ്ററി ട്രക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ആക്സിലുകളാണ്. 9 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർഡും ഷെവിയുടെയും വണ്ടികളാണ് ഇതിന് സാധാരണ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ് ഈ തരത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഈ ടെക്കോമയിൽ ഈ നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ 2009 ഈ ഷോയിൽ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു 6 വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാണികളിലേക്ക്, ജനങ്ങളിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. വിസ്കോൺസണിലും മെക്സിക്കോയിലും നെതർലൻഡിലും ഒക്കെ ആളുകൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ നല്ല കൗതുകമായ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്പം റിസ്കിയായ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും കാണുക. ഞങ്ങളൊത്തിരി ദൂരെ ഇരുന്നാണ് കണ്ടത്. അന്നേരം ഇതൊരു വാഹനത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക. ഒരിക്കൽ കൂടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബ്ലേസിൻ്റെ നന്ദിയും നമസ്കാരവും അറിയിക്കട്ടെ. You know when you won it, that was Brandon Vincent of Grave Digger. That is the bigger the trick. I hope
you've got your phones out. Make sure you're tagging us at home. $8.7